మన ప్రీవియస్ వీడియోస్లో చాలాసార్లు డేటా సైన్స్ టాపిక్ని టచ్ చేసాం, కానీ ఈరోజు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో బై ది ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియో డేటా సైన్స్ అంటే ఏంటి అనే డౌట్ లేకుండా ఉండాలి. అయితే మీరు రెడీనా? డేటా సైన్స్ని సింపుల్గా చెప్పాలంటే డేటాతో పనిచేస్తూ ఇన్సైట్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయటం. అది కోడింగ్ లాంగ్వేజెస్, స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ లాట్స్ ఆఫ్ డేటాతో జరుగుతుంది. అసలు ఎందుకు ఇంత హైప్ డేటా సైన్స్కి? బికాస్ డేటా ఇస్ ఎవ్రీవేర్. మన ఫేస్బుక్ లైక్స్ నుండి అమెజాన్లో చేసే షాపింగ్ డీటెయిల్స్ వరకు సరిగ్గా చూస్తే ప్రపంచం అంతా డేటానే ఉంటుంది. ఈ ఇంటర్నెట్ ఈరాలో ఎవ్రీ మినిట్ 500+ hours of video are uploaded to YouTube. 695,000 status updates and 510,000 comments are posted on Facebook. అది కాకుండా ప్రతిరోజు మనం 2.5 quintillion bytes of data క్రియేట్ చేస్తున్నామంట. సో యూ కెన్ ఇమాజిన్ మన లైఫ్ ఎంత రివాల్వ్ అవుతుందో డేటా చుట్టూరా. ఇంత డేటాని యానలైజ్ చేసి ఇన్సైట్స్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి కంపెనీస్కి బిజినెస్ డెసిషన్స్ తీసుకోవటంలో హెల్ప్ చేస్తుంది. దాట్స్ ద మ్యాజిక్. ఈరోజు మనం చూస్తున్న డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, ఏఐ, మషీన్ లెర్నింగ్ ఇవన్నీ ఒక హ్యూమన్ బాడీతో సమానమైతే డేటా సైన్స్ ఇస్ ద బ్యాక్ బోన్. ఈ డిజిటల్ యుగంలో డేటా ఇస్ లైక్ ద ప్యూరెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. అసలు ఈ డేటా సైంటిస్ట్ ఏం చేస్తారో చెప్పనా? ఇమాజిన్ యువర్ అ డిటెక్టివ్, బట్ ఇక్కడ క్లూస్ అయ్యో డేటా. మీరు ఆ డేటాని కలెక్ట్ చేసి, క్లీన్ చేసి, అనలైజ్ చేసి ప్యాటర్న్స్, ట్రెండ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. జస్ట్ లైక్ షెర్లాక్ హోమ్స్. మనకి ప్రపంచంలో ఉన్న మిలియన్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్లో ఐటీ నుండి రీటైల్ వరకు అందరూ ఈ డేటా డిటెక్టివ్స్ని ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే వీళ్ళు అనలైజ్ చేసిన డేటా వలన కంపెనీస్కి కస్టమర్ ప్రెఫరెన్సెస్, మార్కెట్ ట్రెండ్స్ అండ్ హిడెన్ ప్యాటర్న్స్ గురించి తెలుస్తున్నాయి. థింక్ అబౌట్ ఇట్. మీ ఫేవరెట్ ఆన్లైన్ షాపింగ్ సైట్ ఎగ్జాక్ట్లీ మీ టేస్ట్ బట్టి రికమెండేషన్స్ ఇస్తుందంటే దట్ ఇస్ సో కూల్ కదా. దాట్స్ ద పవర్ ఆఫ్ డేటా సైన్స్. మీరు కూడా ఈ డిటెక్టివ్ గేమ్ ఆడాలనుకుంటే data science is just the thing for you. Let's talk about a few more interesting use cases of data science. Healthcare sector lo disease predict cheyatamlo data science chaala useful untundi. Finance sector lo fraud detection nundi customer segmentation varaku data science is everywhere. E-commerce lo customers ki right products recommend cheyadaniki data science is your go-to. Now, who can become a data scientist? An experienced professional or a fresher? ఈ డేటా సైన్స్ ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరికి ప్లేస్ ఉంటుంది. జస్ట్ బేసిక్ ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్, మ్యాథమెటికల్ నాలెడ్జ్ అండ్ ప్యాషన్ టు మేక్ సెన్స్ అవుట్ ఆఫ్ డేటా ఇవి ఉంటే చాలు. యాజ్ పర్ హార్వర్డ్ బిజినెస్ రివ్యూ, డేటా సైంటిస్ట్ జాబ్ is the sexiest job of the 21st century. Statistical research, machine learning algorithms, Python and R programming. ఈ స్కిల్స్ నేర్చుకుంటే your data science career will shoot up like a rocket. While top companies లో high paying jobs దొరుకుతాయి. According to Glassdoor, a data scientist's average salary is around 10 lakh per annum for freshers and it can go up to 30 lakhs or more for experienced professionals. Data scientist అవ్వాలంటే ఏం స్కిల్స్ కావాలని అనుకుంటున్నారా? ఫస్ట్, మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్. ఈ టూ స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే డేటాని అనలైజ్ చేయటం, ప్రిడిక్షన్స్ చేయటం కూడా వెరీ ఈజీ. నెక్స్ట్, ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్. పైథాన్ ఆర్ ఆర్ ప్రోగ్రామింగ్. ఈ లాంగ్వేజెస్ తో డేటాని మ్యానిపులేట్ చేయొచ్చు ఆర్ ఈవెన్ విజువలైజేషన్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. మషీన్ లెర్నింగ్ ఆల్గోరిథమ్స్ కూడా ఈ లాంగ్వేజెస్ తో ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. And last but not the least, SQL is also important. ఈ లాంగ్వేజ్ తో డేటాబేసెస్ నుండి డేటాని యాక్సెస్ చేయగలుగుతాము. ఇదంతా విన్న తర్వాత డేటా సైన్స్ బాగా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది అనిపిస్తుంది కదా? నేర్చుకోవాలనుందా? భయపడకండి. నాలెడ్జ్ హట్ ఇస్ దేర్ ఫర్ యూ. టాప్ ఎక్స్పర్ట్స్ తో లైవ్ ఇంటరాక్టివ్ సెషన్స్, రియల్ వరల్డ్ ప్రాజెక్ట్, ఇంకా ఎన్నో ఆప్షన్స్ అండ్ ఫీచర్స్ తో నాలెడ్జ్ హట్ డేటా సైన్స్ కోర్స్ ఆఫర్ చేస్తోంది. According to Tour Data Science, the demand for data science skills will drive a 28% rise in data science jobs by 2026. So start your data science journey today with KnowledgeHut. And as per Naukri.com, India-lo there are over 98,000 job listings just for data scientists. In conclusion, data science is about making sense of data. It's not just a buzzword, it's a revolution. It's a vast field with a lot of potential. Technology ni redefine chestu, industries ni transform chestundi. If you love numbers and solving problems, the data science is the right field for you. So idi mana journey of understanding data science. Hope you found this video useful. ఇంకా డౌట్స్ ఆర్ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి. And don't forget to subscribe to our YouTube channel for more informative videos like this. Thank you for watching. Stay curious and stay updated.